Warning, this program may contain visuals that might offend sensitive viewers. Parental guidance is advised. Two people died and hundreds were left homeless after an informal settlement in Hout Bay outside of Cape Town was gutted by fire 2 months ago. Those affected are still trying to rebuild their homes. Anytime. Even nakusasa singeva kusithwa kuyatsha. Make me understand ubana in 91 million rands yenze indlela enye a one way that will be accessible ebantwini abamhlophe. Le mali bayibiza inkulu kakhulu for into bana kuthiwe okay indlela babe abantu bestrugglisha ngolhlobo zinto zemililo. Almost like a childhood yam. Yeah. Yes, I go main and Yeah. Hout Bay, on the outskirts of Cape Town, is made up of two communities, those enjoying a suburban life and shack dwellers. The suburbs are occupied mainly by a small white community. Meanwhile, across the road lies Imizamo Yethu, a township where a huge community of black people reside. Imizamo Yethu sits on 18 hectares of land, with 60,000 people estimated to be living here. 2/3 of them live in shacks. The densely populated settlement frequently experiences devastating fires. On the 17th of September, just before midnight, the settlement was gutted by yet another fire, leaving hundreds of families displaced. Kwamka umbani ngo-8 xa ebuyayo umbani ngo-10. I think because umlilo wawuqale kule ndlu kanye, I think wayephekile walala engasicikanga istove because umlilo waqala around 11-12 and nomntu lowo waqala kuyo umlilo watshela apha endlini wasweleka. Njengoba ubona ke bubomi esibaziyo bubomi esikhulele kubo bubomi bobongazi noba when weekend comes aniyazi uba kuzokwenzeka ntoni ngoba abantu bakuthi ngabantu abahlala ezindaweni ezixineneyo ngolhlobo bangabantu ke abaye bazityela izinto zabo ngamanye amaxesha and there are a lot of factors influencer nemililo around here. Asingethi abantu bethu bane-negligence okanye abantu bethu into bangela ubana batshise baye kakhulu kwibhelu lomsele baze ke ngoku bangakhathali bashiye izinto zilayitile zikwazi ukubangela imililo. Ne-low shedding is they've got an influence ekwenzekeni komlilo ngoba umuntu ucinga ufumana mhlawumbe isitovu sicimile angakhange asicime isitovu. You understand? Ufumaniseke uba xa kubuya umbane ngoku umuntu mhlawumbe sesebumelwaneni ulibele loo nto okanye sezenze ezinye izinto okanye sezibandakanye nakwezinye izinto alibale ubuye umbane ubuya kombane zonke ezaa zinto. Remember asinanto ziphucukileyo ezilungiselela umbane wethu siyazenzela siyazikhonektela ngendlela engezizo. We are not electricians, so asinazingqondo singenazi resources zoqesha abantu sothi mabazasityhubhishela ngendlela erayithi kumatyotyombe ethu khona ukuze singakwazi ubana naxa izinto xa umbane udubula ukhuseleke. Asinazi into ezinjalo because asina resources. You know, it's so sad now. Fezeka Machaya is one of the fire victims. Although in the past her home miraculously survived the fires, this time around it was not spared. Njengoba nibona nje kunje okokoko sicinga into yoba sikuzawuthi xa kuphinda kwatsha because awuqala ukutsha apha each and every year kuyatsha. Uba ngaba niyanotisa apha xa ninantsika xa nisiva nasezindabeni qho ngo-August okanye ngoSeptember iyatsha Imizamo Yethu apha eHout Bay. She says after it broke out, it spread like wildfire. There was little time for her and her family to salvage their belongings. Ngeli xesha umlilo uqalayo bendikhona ngaphakathi endlini kum. Into eyenzeka saye sazama into yoba masithathe nje okwencwadi zabantwana but ii-uniform zabo zatsha
abakukhona ke abangazange bakhuphe nje kwanto total more especially ugirl lo walapha zange wakhupha nje only abantwana bakhe waphuma enjalo so gamapheleleyo asikwazanga ukhupha izinto because umlilo indlela owawukhawuleza ngayo yangathi kukhona into oyivuthelayo ofishi ke kwangekho nomoya ke ngalamini. The previous fire, similar to this one, is still fresh in the minds of the residents. In 2017, 4 people perished in the fire and thousands were displaced. Abantu balapha each and every year ba-affectwa zinto zomlilo because indlela ekuhlalwa ngayo abantu baxinene. Bexinene njena akukho plan ekhoyo in place kwi-City of Cape Town into yobana yindlela esi-assista ngayo abantu lena. But fast forward kuyo yonke loo nto leyo owona mlilo uye wayiveza kakhulu into yobana there is i-challenge Imizamo Yethu ngomlilo ka-2017 apho about 1,500 or more people were affected by loo mlilo lowo. Anytime even nakusasa singeva kusithiwa kuyatsha ayinanto uba kuthiwa kusewinter ayinaba kuthiwa kusesama as long elo xesha nje kuba ngoba kuye kwafika ixesha uba makutshe kuyatsha akhathaliseki noba bekutshe last week noba ubutshelo uyaphinda utshelwe again. She says that the City of Cape Town has not assisted with any building material after the fire. Uthule nje akho nto ayithethayo usithi akho nto ayithethayo just nje uyafika nje ngalamzuzu uba bekutshe namhlanje efike ngomso ufika kwakhe ngomso ufika abuze nje just umuntu oba zingaphi izindlu ezitshileyo bangaphi abantu abathe batshona ngaphakathi mhlambi kwalapha kwi-community bangaphi abaye bafumana i-injury kuphela ayikho enye into abayithethayo. Nothing after that. Assisting even with the burial of labantu abashona. Nothing nje kuthe cwaka. In the past, the City of Cape Town used to provide fire victims with starter packs consisting of poles and corrugated iron to rebuild their homes. However, since 2020, there has been no assistance. Kwindima ye-fire kits, City said ukuthi national government stopped imali. So abanayo imali yothenga i-fire kits. That was the reason esasinikwe yi-city team. But strange enough, kwi-meeting esasinayo no Deputy Minister wa Human Settlement apha eholweni, I think it was 17th August last year, apho u-MEC we-housing wayephayana naye. U-MEC said in that meeting, and it was a public meeting, wathi phayana into yokubana i-city if inida imali yokunceda abantu abatshelwe ngumlilo, they must put the application to i-provincial government so that the provincial government can assist. But we are told each and every time kutshilo into yobana akukho mali ezitatakethi. Residents are not permitted to erect permanent structures with bricks as they do not own the land. Into ezifrustratayo ku-City of Cape Town into yokuba akakhathali tu ngabantu akakhathali imbangi yoba ndithi akakhathali ngabantu bekufanele into yoba kudala saba sezindlini ngoba ezinye iindawo ezifika kudala Imizamo Yethu ikhona abantu bakhona bahlala ezindlini because ine-development indawo yakhona qha into eyenzekayo ungamosha nje uba uhambe yokakhaphanga seteksi renki ungafika uxelele into yoba laa mhlaba ngumhlaba kaSithi lowana basukani then kuyefana noba so-extendile ubona kusiza uSithi ulo enforcement ezoqhaqha of which indawo esihlala kuzo zindawo ezingakho ezitoti and sinee-families ezininzi asikwazi ke ngoku into yoba ii-families zethu umzekelo mhlawumbi unomama uyagula usezilalini ufuna ukumnyusa uno-one room uzamhlalisa phi umama ku-one room nabantwana. It's been 2 months since Imizamo Yethu was ravaged by fires. Many are still struggling to rebuild their homes. With no new building material, they have no choice but to use whatever remains they can salvage. Fezega Machaya is also still struggling to piece her home back together. Ndivusa amazinki lamadala la atshileyo
and then kwakhona ke ngoku ubhuti wethu omdala wazama ukundinika nje amazinki amahlanu enzela into yoba at least apha ngaphezulu kube khona nje amazinki amatsha but still khange enele ndiphinde ndawuthatha kwala atshileyo ndavusa wona njengoba ubona xhome ngawo apha endlini sihlala sibane ndim nosista wam kunye nabantwana ababini xa kufanele silele sithatha izibhonje sendlale apha phantsi sifole sonke apha phantsi silala apha phantsi kuba lokhu akakho ndawo sizawuthi hayi omnye uzawulala apha omnye alale apha senza kanjalo kusame ke nokuhlamba kuba kufuneka sihlambile kufuneka ukho abe khona ovukayo sithathe ezo sponge sizisonge sizibeke sihlambe ke ngoku ngolo hlobo. Yho sixhomekeka kwimali yegrant yomntana ongaka one-10 years but usesikolweni ngoku so siqale ke ngoku ke senze ezo zinto uze ngikwazi uba enye nenye into ifumaneke. She is still trying to come to terms with her new life. Yho hayi sise indi-affectile kakhulu andifuna uphosisa ngoba ndinexesha nje lothi ndihleli nje ungakhange wazi uba kusuke kwathini bone nje ndikhala and okokukhala kwam kuyenzeka sometimes kundivale ivoice ndingakwazi uthetha mhlawumbi imini yonke ndiyothetha mhlawumbi sekusebusuku ngabo-12 okanye uba kwenzekile ndiyothetha ngengomso uba kwenzeka ntoni andiyazi. Her 19-year-old daughter Inati is a university student. The environment is not conducive for her to concentrate on her studies. Ufunela like endaweni okanye kwi-environment ekutshe kuyo kunzima because of ezinye izinto zakho ukwazi uziseva zonke xa kukho umlilo and niphuma seningxamile uyazi uba uzothatha eyiphi ushiye eyiphi yabo. So mna bendiye ndatshelwa like ndaluza ezinye iincwadi zam textbooks zam ezinye zitshile so I was left ngecomputer ngelaptop yam. Luckily so ndinazo noko ezinye notes ezikhoyo phaa kuyo noko mane ndifunda kuyo and then like mna ndifunda online so and attend on campus. So i-challenge endibanayo yi-challenge lento zana ye-network because akho mbane so kubikho network and then andikwazi nosebenzisa iWi-Fi yabo nezinye izinto ne-noise because sometimes ndiye ndithi uba mhlawumbi like ndifumelele xesha uba mandifunde iincwadi zam kube kubethelelwe next door noba kubethelelwe ekhaya kubethelelwe next door so laa noise izokwenzeka kwelaa cala it makes hard uba umntu like aconcentrate kule nto ayenzayo. My goals kukhupha umamam etyotyombeni. I mean kudala abahlala etyotyombeni like almost like i-childhood yam yasetyotyombeni and so It's okay. I'm very much worried about ikamva labantwana balapha kwi-community yethu and ndinewari kuba noloyiko loba history might repeat itself. Sikhulile singakhange ke sifumane inkxaso njengabantu abatsha ukuba sikwazi uba ngabantu abachallenge izinto sibe ngabantu abakwazi ubana where do you go in order for you uba uncedeke uyaphi xa ufuna uphucula ikamva lakho uyaphi xa ufuna imfundo ebhetele unqonqoza phi xa ungenamendu okanye abazali bakho bengenamendu ukuncedakala into ezithile and ke ngoku I should think sifike kwela khabathiso lobana nathi sibe badala and nathi we then need to install something kwaba bezimvini kwethu bakhulela kwakule community one and unfortunately asinando esandleni esingathi singaye sizise kubo enothi nabo ibancede ekubeni ba le ndawo itshintshe ifane nalaa ndawo ingaphesheya but ngoncedo loba sifune sizame into yobana sipushe sifune imfundo engcono singancami until siyifumane singancami de sifumane imisebenzi engcono ezasibhatala ngcono khona ukuze sikwazi ukuphucula abazali bethu kule ndawo. A stone's throw away, an elderly woman, her daughter and grandchildren have just returned to their home. After the fire, they found shelter in the community hall for 2 weeks. The residents generously donated building material to help them rebuild their home. Ngabanye ke abathi badinga uhlala kakhulu njengabantu bonke babetshela
bona sa-decide ukuthi amahholo ukuhlala sayivulekile yangabo nenye ifamily abakhethe yolala e-yellow hall kwihholo lapha ezantsi. Abanye ke bahlala ecakwezindlu zabo njengomama Machaya banentente begade imaterial yabo begade nezinye izinto. Abanye bahlala ezihlobeni. Le family babeyi-7 apha endlini bahlala kule family. Then sihambe sicela uncedo kuba uside engakwazi uba engasayikhuphi imaterial building kit yematerial. Babona ke isidingo sale family ba liyona family ingakwazi uthatha ntweni ayinakwazi uthenga nezinto yese kuyo. Ba-decide ukuthi mayinikwe le family one onke lamazinga e-20 nezobhala ezi-20 nezikhonkwane khona ukuze babe ne-shelter bazokwazi ukuphuma kweholweni eliyelo kuba liyasetyenziswa imibutho nezinye izinto. Lindiwe is appealing to the Western Cape government to build them RDP houses. Sidikiwe kusoloko kube ngasa sivusa amazinki. Kube ngasa sivusa amazinki. Sifuna nje qha yena asakhele izindlu singabikho nje tu emikhukhwini. You're almost 30 years into democracy, but I don't feel that ubana siyanqamla. Abazali bethu bayanqamla. Abazali bethu babulalekile iminyaka emininzi besebenza ngaphesheya. Kodwa ukusebenza kwabo kube lilize. The city of Cape Town constructed a road worth 91 million rand in Imizamo Yethu. This has left a bitter taste in the mouths of the residents who say the money could have been put to better use. Siyothuka on social media that cost yala project yenze 91 million rand, of which xa uyijonga ngeliso lenyama you do not understand. Make me understand ubana 91 million rand yenze indlela enye a one way that will be accessible ebantwini abamhlophe enzela ubana xa usitshe ezintabeni izindlu zabo imoto zokucimza imicimamlilo zikwazi uhamba pha zikwazi ufikelela kubo ngoba it is beneficial to them ngokubona kwam because I benefit umuntu omnyama. Abantu abamnyama sekuxinene kunje nje apha kuxinene yonke le ndawo. So at least if bebenezindlu abathi bazokhile mhlawumbe ngesisiva bhetele because ngoba le mali bayibiza inkulu kakhulu for into yobana kuthiwe okay indlela babe abantu bestrugglisha ngolu hlobo zinto zemililo. The member of the Mayoral Committee of Human Settlements in the city of Cape Town, Malusi Boy, explains why a road was constructed instead of houses. What we have done at Imizamo Yethu is what we call an in-situ upgrade, where we are putting up the roads, or in case when there's someone who's sick, ambulances can have access, and fire engine can have access, because if you know, in the recent past, we have had a big fire in Imizamo Yethu, fire engines could not come in. So we have allowed those. There was proper consultation, there was a request. If you go through Imizamo Yethu now, it's more accessible than it was 5 years ago. We have developed fencing that you would have seen. We're putting up sanitation at the top road. If you have walked there, yes, we saw that. Yeah. Yes, we're putting up ablution facilities there so that everybody has access. So, what was your response to the recent fires? Because we were told, Guti, many people that lost their homes, they did not receive any assistance. There was no building material that was supplied to them. Like yesterday, we were there, and a lot of people are still struggling to rebuild their homes because, Bati, you guys are not assisting them in any way. What is the reason for that? We've stopped in, you might not be following, you might not have been following the development. In 2019, 2020, MINMEC, checked by Minister Lindiwe stopped the supply of material. We were the only city in the country to work in supplying the material to people who are affected by fires. That has been stopped by MINMEC, and now we're no longer doing that like any other municipality in the country. We have been asked to stop that, so we're no longer doing it. So anybody now who wants to get to assist
themselves, but not to us, because there is no grant funding that is permitted for us to utilize. He also explains why the residents of Imizamo Yethu are not permitted to build permanent homes. Imagine if someone were to invade your site, let's say yourself, someone invades your site, and then the city had granted them permission to build on your land. Will that be normal? The same principle, because the land belongs to Sand Park. Now, the Sand Parks will not allow us to do that. Remember, those people have gone and built on an area where it's not permissible for them to live. That area is not habitable, including people from Hangberg. It's the same scenario. So there is no way that we can be able to grant permission for people to live there. I think abantu abasemagunyeni, they must start taking abantu abaseground serious, because when it comes to ixesha levote bayaphithizela apha bezokhangela ivote zabantu, but once bangena, be it a council or a provincial legislature or a national parliament, then abafumaneki ndawo. At least mabakhe bayazi into yobana kwenzeka ntoni ezindaweni zabantu. And secondly, le nto yovisithela abantu xa behlelwe sisehlo ayikho right. Bababonakale ebantwini bekwazi ukuncedisana nengxaki ezi abantu bazireyisa umhla nezolo. But I would also like urhulumente wethu bana akhulule umhlaba kule ndawo sikuyo, because asuzuya ndawo as much as kuthiwa le ndawo kakade ibingeyo yethu, but asiyazi loo nto because sazi thina umhlaba ingowethu, because umhlaba ungowabantu abazalelwe emhlabeni. We were born in this land, so how come uzondixelela uba lo mhlaba awubhilongi kuthi kodwa sizalelwe kuwo? Ngowethu lo mhlaba uqhutywe ngabazali bethu, and therefore sizawufunda siziphucule kulo mhlaba. And if urhulumente akazusinceda norhulumente akazusikhululela, unfortunately sizawunyanzeleka uba sizithathele umhlaba siphuculele abazali bethu, ngoba sifuna ikamva elingcono, sifuna ubomi obungcono, sifuna uphuma nathi endlini uphume ngeground uyongena kwi-swimming pool yakho. Elapha ekuhlaleni in the very same place okhulele kuyo, asizujika indawo zohlala sihambe siyofuna uyohlala kwamalandana. We are going to do it here in the comfort of Imizamo Yethu, not in the comfort of Christianbosch. With load shedding and illegal electricity connections becoming a norm in the country, informal settlements should brace themselves for more fires, if no solution is found to address the RDP housing backlog.